Asia is located according to the planisphere in the Oriental Hemisphere. Its boundaries are in the north the Arctic Ocean, in the south the Indian Ocean, in the east the Pacific Ocean, in the west the limits are a lot, are Europe, Africa, the Black Sea, Caspian Sea, Dardanelles, Marmara, Strait of Bosporus, Mediterranean Sea, Suez Canal, Red Sea, Ural Mountains, and the Caucasus. In Asia, there are three imaginary lines: the Arctic Circle in the top, more in the south, the Tropic of Cancer, and for close to Philippines, the equator. Now I'm going to show you maps like this with some of the parts of Asia and their capitals. Here is North Asia. If you need it, you can put a stop to the video to see the capitals. These are the capitals of West Asia and South Asia respectively. These are the Central Asia capitals. Don't forget to put a stop. These are the capitals of East Asia. If you need to see something well, the link of the images are in the description of the video. This is the last part, Southeast Asia. Here is the part of Philippines, the multi-islands. Now I'm going to mention the most important mountains and deserts of Asia. The most important mountains are the Ghats Mountains, the Himalayas that have the Mount Everest that is the world's highest peak, the Karakoram Mountains, the Ural Mountains that is a natural division between Asia and Europe, the Tian or Tian Shan Mountains, Altai Mountains, and Zagros Mountains. The deserts are another important type of landform. There is the Arabian Desert, that is the largest desert in Asia, the Gobi Desert, the Karakoram Desert, the Kaixalkum Desert, and the Taklamakan Desert. There is another type of landform, the islands. There are 9 island countries: Philippines, Sri Lanka, that is this one, the Maldives, Japan, that are these ones, Singapore, Indonesia, East Timor, Taiwan, and Brunei Darussalam. Some of them are just one island, like Sri Lanka, and others are conformed by a group of islands, in the case of Japan. The last thing of physical geography is bodies of water. There are 3 types: seas, lakes, and rivers. The most important seas are the Caspian and the Aral Sea. These ones. The most important lake is the Baikal Lake. This one. The others are in the map so you can see them. And the most important rivers are the Ganges River, here, the Lena River, here, the Indus River, here, the Mekong River, here, the Ob River, here, the
Yangtze River, that is this one, and the Yellow River, that is this one from here. The other ones are still here as the same, you can see them in the map. Que hay en Asia. Entre las religiones que hay en Asia, estas son las principales, las cuales son el Islam, el hinduismo, el budismo, el judaísmo, cristianismo y catolicismo, el sijismo, el confucianismo, el taoísmo y el ortodoxismo. El Islam se concentra en la parte oeste de Asia y también en la parte sureste, que serían los archipiélagos e islas que hay en esta zona. El hinduismo se concentra en el subcontinente de la India, que sería Pakistán, la India, Nepal y Sri Lanka, mientras que el budismo se encuentra en la parte del altiplano Indochina y también Japón, Corea del Sur y Taiwán. Luego está el judaísmo. El judaísmo se encuentra únicamente en el Estado de Israel. El catolicismo y el cristianismo se encuentran mayormente en Filipinas y en los estados independientes de Macao y Hong Kong. Se encuentran en la costa. El sijismo tiene un caso bastante parecido al judaísmo, ya que solo se encuentra en un estado. En este caso es la India. El confucianismo y el taoísmo se encuentran en China, Mongolia y Japón. Y por último, el ortodoxismo se encuentra en Rusia y en zonas que tienen. Ahora hablaré sobre las lenguas y las culturas que hay en Asia. En esta zona, donde ahí están los puntitos rojos, se concentra la cultura hindúe, que tiene como lengua el hindúe. Está conformada por el subcontinente de India, que sería Pakistán, India, Sri Lanka, Nepal y Bangladesh. En esta otra se encuentra la cultura islámica, que tiene como lengua principal el árabe. Turquía también es parte de esta zona, solo que tiene creencias más occidentales. En esta zona de acá, la lengua principal es el francés. Y esta zona tiene una cultura bastante parecida a la de China, debido a que esta zona de acá ha sido parte del territorio chino durante las dinastías que habían antes. En esta zona de acá también está como lengua predominante el francés, aunque también hayan otros como el malayo o la lengua inglés que hay en Singapur. Tienen una cultura bastante similar, solo que esta está conformada mayormente por las etnias que vivían en estas islas. En Filipinas sucede algo similar, solo que el idioma principal es el inglés. En esta zona de acá se concentra la cultura israelí, que es totalmente diferente a la islámica, ya que tiene creencias más occidentales. Luego está esta cultura, que es la budista, que se encuentra mayormente en el altiplano de China e India, donde se encuentra Bután y Nepal. En esta zona, con los puntitos celestes, se encuentran las culturas provenientes de las dinastías. Estas culturas son muy marcadas debido al lenguaje chino y también el mongol, y también por sus culturas muy variadas. Algo parecido sucede con Corea, pero estos tienen otro tipo de lenguaje, y también con Japón. En esta zona, con los puntitos rojos y las franjas amarillas, se encuentran las culturas eslávicas. Mayormente tienen creencias comunistas, comunistas debido a que todos esos territorios han sido parte de la Unión Soviética. Luego están estas dos variantes, que serían básicamente lo mismo en China, pero con otras creencias que combinan más con el dictador Mao Zedong, y también en esta zona del Caucaso que tiene más creencias de sus propios lugares.
de sus propios países. I would talk about economic activities in Asia. Asia extracts an immense wealth of minerals, of which its mineral fuels, coal, petroleum, and natural gas are of greatest value. The largest Asian coal producers are China and Russia. The Arab countries of Southwest Asia collectively are the principal producers of petroleum in the world. Western Asia has the largest known oil reserves. India and China are among the major world producers of manganese ore. Asia is one of the world's main producers of tin concentrates. The most important Asian tin producers are China, Indonesia, and Malaysia. Logs are exported from China, Siberia, Malaysia, Indonesia, and Myanmar to industrialized and timber-deficient countries, especially Japan. Malaysia and Indonesia are among the world's leading producers of commercial hardwoods. Bamboos are an important component of wet, evergreen, moist deciduous, and dry deciduous forests in the tropical parts of Southeast Asia. China catches the world's greatest tonnage. However, Thailand has become one of the world's most important fish exporters, largely because of its shrimp and prawn farming. Raising sheep and goats for meat and wool is especially important in China, India, Pakistan, and Iran. Semi-nomadic pastoralism is practiced on the steppe lands of Central Asia. Asia produces some 90% of the world's total supply of rice. The major producers of steel are China and Japan, respectively first and second in the world. Service activities account for some three-fifths or more of the gross domestic product of economically advanced countries such as Japan, Taiwan, and Singapore. In China and India, agriculture is still by far the biggest employer, though it provides a diminishing share of gross domestic product. Asia have a lot of issues like the impacts of industrialization and pollution in China and India, the interactions between Asia's rich cities and its poor rural areas, the role of women in India, Pakistan, and Afghanistan, China's one-child policy, and the challenges of human trafficking and sex tourism in Asia.